Welcome my students. আমি আজি আৰম্ভ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্সৰ সেকেন্ড চেপ্টাৰটোৰ দ্বিতীয় ক্লাছ হ'ব। সেকেন্ড চেপ্টাৰটো আমাৰ কি আছে? ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক পটেনচিয়েল এণ্ড কেপাচিটেন্স। আমি আগৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ হোৱাট ইজ ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল and electric potential due to a point charge. Electric potential means it is the potential energy of a unit positive charge, and we have already discussed the potential energy due to a point charge. If the point charge is q and at a distance r from the point charge, the potential is given by 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r. We have discussed this in the previous class. Today we will discuss electric potential due to an electric dipole. Then what is electric dipole? An electric dipole means it is the configuration of a pair of equal and opposite charges separated by a very small distance. An electric dipole means there are two charges. If one is positive, another is negative. But their magnitude is same and they are separated by a very small distance. And we will calculate the electric potential due to that electric dipole. How we calculate? We have already discussed electric potential due to a point charge. If there are numbers of charges, then how we calculate the electric potential? There is a formula. If we want to calculate electric potential due to a numbers of charges, the formula is the electric potential due to a numbers of charges at any point in an electric field is the algebraic sum of potential at that point due to each charge. ইয়াৰ মিনিংটো যে কেইবাটাও চাৰ্জৰ কাৰণে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ কোনো বিন্দুত পটেনচিয়েল নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে উক্ত বিন্দুত প্ৰতিটো আধানৰ বাবে পোৱা পটেনচিয়েল বিলাকৰ বীজগণিতীয় যোগফল, অৰ্থাৎ Q1 Q2 n চাৰ্জ আছে। এই সংখ্যক চাৰ্জে সৃষ্টি কৰা ফিল্ডৰ এই পইণ্টটোত ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে। কেনেকৈ কৰিম? প্ৰথমতে Q1 ৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল ডিটাৰমাইন কৰিলোঁ, V1 পালোঁ। Q2 ৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল ডিটাৰমাইন কৰিলোঁ, V2 পালোঁ। সেইদৰে প্ৰতিটোৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল ডিটাৰমাইন কৰিলোঁ। গোটেই সিস্টেমটোৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল কেনেকৈ হ'ব? V ইকুৱেল V1 প্লাছ V2 প্লাছ V সাফিক্স n। অৰ্থাৎ প্ৰতিটোৰ কাৰণে পটেনচিয়েল উলিয়াই আমি যদি বীজগণিতীয়ভাৱে যোগ কৰি দিওঁ, আমি আটাইকেইটা চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল পাম। গতিকে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মানে দুটা আধান আছে, গতিকে দুইটা আধানৰ বাবে বেলেগে বেলেগে ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল উলিয়াই আমি যদি বীজগণিতীয়ভাৱে যোগ কৰি দিওঁ, আমি ডাইপলটোৰ বাবে ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল পাম। কিন্তু তাৰ আগে আগে ডাইপল সম্পৰ্কিত আৰু দুটামান ডেফিনেশ্যন আমি জানিব লগা আছে। যে আমি ইলেক্ট্ৰিক ডাইপলৰ ডেফিনেশ্যন জানিলোঁ, এজোৰ সমমানুৰ বিপৰীতধৰ্মী আধানৰ সংস্থিতিকে আমি এটা বৈদ্যুতিক দ্বিমেৰু বুলি কম যদিহে আধান দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব অতি কম হয়। আমি তাৰে পিছতে যেমন জানিব লাগিব দ্বিমেৰু ভ্ৰামক, ডাইপল মোমেন্ট। ইট ইজ দ্য প্ৰডাক্ট অফ magnitude of any one of the charge and distance between the two charge. আধান দুটাৰ যিকোনো এটাৰ মান আৰু তাহাঁতৰ মাজৰ দূৰত্বৰ গুণফলক আমি কি বুলি কম? দ্বিমেৰু ভ্ৰামক। কিন্তু দ্বিমেৰু ভ্ৰামক এটা ভেক্টৰ ৰাখি, ডাইপল মোমেন্ট ইজ এ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি। ইট ইজ ডাইৰেক্টেড ফ্ৰম নেগেটিভ চাৰ্জ টু পজিটিভ চাৰ্জ। It is expressed as mathematically P is equal Q into twice D. The dipole is formed by the plus Q charge and by the minus Q charge, and the separation between the charges is twice D. Then dipole moment P equal Q into twice D. And it is the vector quantity. It is directed from negative to positive charge.
the direction of P will be from negative charge to positive charge. Now we are going to calculate the electric potential due to an electric dipole. How we calculate? The main condition or main terms is যে আমি আগতীয়াকৈ মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হ'ল ডাইপোলৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল মিনিং পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল উলিয়াম, নেগেটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল উলিয়াম আৰু দুইটা বীজগণিতৰ নিয়মত যোগ কৰি দিলেই আমি ৰিজাল্টটো পাম। এই লক্ষ্যটো আগত ৰাখি আমি আগবাঢ়ি যাম। তাৰ বাবে আমি প্ৰথমতে এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল কনচিডাৰ কৰিম। Let AB be an electric dipole. ডাইপোলটোৰ নাম দিছো আমি কি সে AB। ডাইপোল হ'ব লাগিলে দুটা আমি ধৰি লৈছো A বিন্দুত প্লাস কিউ আধান আছে, B বিন্দুত মাইনাস কিউ আধান আছে। ক'ত পটেনচিয়েল নিৰ্ণয় কৰিম? ডাইপোলটোৰ ওচৰৰ যিকোনো দিশতে আমি পটেনচিয়েল নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো। কিন্তু ক'ত কৰিম? তাৰ বাবে আমি এনেকুৱা এটা পয়েন্ট লৈছো যাক আমি দুটা কোঅৰ্ডিনেটৰ হয় এক্সপ্ৰেছ কৰিম। পয়েন্ট এটা আমি ইয়াক চাৰিফালে বুজাব লাগিলে, যিকোনো পয়েন্ট বুজাব লাগিলে আমি দুটা কোঅৰ্ডিনেটৰ সহায় লম। এটা ডিসটেন্স যে ডাইপোলৰ মিড পয়েন্ট যদি ও হয়, ওৰ পৰা আমি r দূৰত্বত পয়েন্টটো বিবেচনা কৰিম। গতিকে r এটা ভেৰিয়েবল য'তে হ'ব পাৰে। দ্বিতীয় কথা কোনফালে হ'ব? r বুলি ক'লে আমি এটা পয়েন্ট নাপাওঁ, আমি তাৰ বাবে এংগুল এটা বিবেচনা কৰিম। if this is r vector and the dipole moment is along this direction, the angle between P and R is theta. In terms of R and theta, we can express any point surrounding the dipole. In terms of theta and R, we can express any point surrounding the dipole. So we consider another point is C, where we want to calculate electric potential due to dipole. আৰু আমি তাৰ বাবে জানো এটা আধানৰ কাৰণে আমি পটেনচিয়েল উলিয়াব জানো, কিন্তু পটেনচিয়েল উলিয়াব লাগিলে আধানটোৰ পৰা বিন্দুটোলৈকে আমি দূৰত্ব জানিব লাগে। কিন্তু দূৰত্বটো আমি মিড পয়েন্টৰ পৰাহে ধৰিছো, এই দূৰত্বটো আমি এতিয়ালৈকে ধৰা নাই বা সেইটো আমি নাজানো। গতিকে আমি দুটা দূৰত্ব ধৰি ল'ব লাগিব যে প্লাস কিউ আধানৰ পৰা সি বিন্দুলৈ দূৰত্ব আমি ধৰি লৈছো r1 আৰু মাইনাস কিউ আধানৰ পৰা সি বিন্দুলৈ দূৰত্ব ধৰিছো আমি কি r2। আমি প্ৰথমতে পটেনচিয়েল r1 আৰু r2 সাপেক্ষে উলিয়াম। ইয়াৰ পিছত r1 আৰু r2 ক আমি r ত প্ৰকাশ কৰিলে, ইন টাৰ্মস অফ r এক্সপ্ৰেছ কৰিলে আমি পাম কি ফাইনেল ৰিজাল্ট। গতিকে প্লাস কিউ আধানৰ বাবে সি পয়েন্টত ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল কিমান হ'ব? ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল ডিউ টু দা প্লাস কিউ চাৰ্জ এট পয়েন্ট সি, ইয়াক যদি মই ভি বুলি কওঁ, ভি টো কিমান হ'ব 1/4 pi epsilon naught q divided by r1। আৰু তাৰে পিছত কি কৰিম? মাইনাস কিউ আধানৰ বাবে সি পয়েন্টত পটেনচিয়েল উলিয়াম। মাইনাস কিউৰ বাবে সি পয়েন্টত পটেনচিয়েল কিমান হ'ব? আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো v2 ইকুৱেল মাইনাস 1/4 pi epsilon naught q divided by r। That term is negative because it is due to the negative charge. ঋণাত্মক আধানৰ কাৰণে পটেনচিয়েল কি পাওঁ আমি নেগেটিভ, আৰু ধনাত্মক আধানৰ কাৰণে পটেনচিয়েল কি পাওঁ আমি পজিটিভ। So what will be the potential due to the dipole? It will be simply algebraic sum of potential due to the plus q and minus q, that is v1 plus v2, and it will be equal to q divided by 4 pi epsilon naught 1 by r1 minus 1 by r2. This is equal to v equal q divided by 4 pi epsilon naught r1 into r2 minus r1। আমি আসলে ডাইপোলৰ বাবে পটেনচিয়েল এক্সপ্ৰেছন পালো ঠিকই, কিন্তু আমি ভেৰিয়েবলটো আছিল ডাইপোলৰ পৰা r দূৰত্বত বুলি কৈছিলো পয়েন্ট। আমি কৈছিলো কি
যে C পইণ্টটো ডাইপলৰ মিড পইণ্টৰ পৰা r দূৰত্বতে আছে গতিকে আমাৰ ৰিজাল্টটো লাগিব r ত নাইবা থিতাত আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এই r2 আৰু r1 ক আমি r আৰু থিতাত এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে এইখিনি ম্যাথমেটিক্যাল কথা যে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম we draw two normal on the extended line OC. One is say AD, another is say BE, another is BE. So what is R2 and R1? We can say this is approximately equal to this. So R1 is equal to কিমান বুলি লিখিব পাৰিম so R1 is equal R minus R means OC minus OD from this triangle OD is equal we know that OD divided by OA is equal cos theta so OD is equal OA cos theta we consider AB is equal twice the O is its midpoint so this should be simply D cos theta so R1 will be R minus D cos theta R minus D cos theta again R2 is equal how we calculate R2 again R2 is equal R plus this is R plus this because this is approximately equal to this so this is equal to OE plus OE similarly we can say OE divided by OB is also equal to cos theta because this is also equal to theta and from this OE is equal simply D cos theta so this will be R plus D cos theta so we have the value of R2 and R1 and putting these two value and we can write R1 into R2 is approximately equal to R square again product of R1 and R2 is approximately equal to R square so putting these two value on this equation we have potential V is equal potential V is equal Q divided by 4 pi epsilon naught R2 means R plus D cos theta minus R1 means R minus D cos theta this is minus D plus D cos theta divided by R square this then we will get it is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught twice D cos theta and we know that dipole moment P became twice QP so this is equal to P cos theta divided by 4 pi epsilon naught R square. So this will be the expression of electric potential due to a dipole where at a point C which is at a distance R from the midpoint and the R vector makes an angle theta with P. So in terms of theta and R we can have any point surrounding the dipole where we can measure the electric potential. Here are some conditions.
If we consider the equatorial plane, that is the plane perpendicular to the line joining the two stars, perpendicular to the line joining the two stars and through the midpoint, for that theta will be 90 degree. If theta is equal to 90 degree, then potential will be 0. So on the equatorial plane, if it is an electric dipole, this is minus q charge, this is plus q charge. This is the equatorial plane. At any point on the equatorial plane, the electric potential is 0, and this plane measures as the equipotential surface. Why? Because on every point on the surface, the electric potential is same. এই সারফেসখনৰ সকলো বিন্দুতে ইলেক্ট্ৰিক পটেনশিয়াল 0 অৰ্থাৎ সব বিন্দুতে সমান, গতিকে ইয়াক আমি কি ক'ব পাৰো যে এইখন এখন সমবিভক্ত। যি সারফেসৰ সকলো বিন্দুতে ইলেক্ট্ৰিক পটেনশিয়াল একে হ'ব তেনেকুৱা সারফেসক আমি কি বুলি কম? ইকুইপটেনশিয়াল সারফেস বুলি কম। এইখিনিতে আন এটা কথা আমি ইয়াতে যোগ কৰিব পাৰো। ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ electric field due to a dipole on an equipotential surface, or electric potential due to a dipole on its equatorial plane. If this is negative charge, this is positive charge, then electric potential on this surface will be, what will be the electric potential? Will be opposite to the direction of P, because direction of P is from negative charge to positive charge, and the electric field is opposite to the P. আৰু এই কথাটো আমি আগৰ চেপ্টাৰত আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে আমি দেখা পালো এই প্লেনখনত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেনেকৈ আছে, তাৰ মানে নৰ্মেলি আছে। আৰু আমি এইমাত্ৰ আলোচনা কৰিলোঁ এইখন কেনেকুৱা সাৰফেস, এইখন এখন সমবিভক্ত অৰ্থাৎ ইকুইপটেনশিয়াল সাৰফেস। অর্থাৎ এই কথাটো ইংগিত দিয়ে যে সমবিভক্ত তলত ইলেক্ট্রিক ফিল্ড সদায় সারফেসৰ নৰ্মেলি থাকে। ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট। নেক্সট আমি আন এটা কথা ইয়াতে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ যে আমি যদি এক্সিছৰ ওপৰৰ কোনো এটা পইণ্ট লওঁ, যদি পইণ্টটো পজিটিভ চাৰ্জৰ ওচৰত হয় তেতিয়াহ'লে থিটা ইকুৱেল 0 ডিগ্ৰী। থিটা 0 ডিগ্ৰী হ'লে পটেনশিয়েলটো p ডিভাইডেড বাই 4πε0 r² হ'ব। আৰু যদি পইণ্টটো বিৰ তলফালে হয় অৰ্থাৎ নিগেটিভ চাৰ্জৰ ওচৰত এক্সিছৰ ওপৰত হয় তেতিয়া এইটো cos 180 ডিগ্ৰী হ'লে পটেনশিয়েলৰ ভ্যালু কি হ'ব? নিগেটিভ হ'ব। অৰ্থাৎ পজিটিভ চাৰ্জৰ ওচৰত এক্সিছৰ ওপৰত হ'লে r দূৰত্বতে আমি পটেনশিয়েল পাম পজিটিভ, আনহাতে একে দূৰত্বতে এক্সিছৰ ওপৰতে নিগেটিভ চাৰ্জৰ ওচৰত যদি লওঁ তেতিয়া আমি পটেনশিয়েল কি পাম? নিগেটিভ পাম। অৰ্থাৎ ডাইপোলৰ বাবে আমি কি লিখিলো? এক্সিছৰ সব পয়েন্টতে একে দূরত্ব হলে পটেনশিয়াল একে নহয়। আর দূরত্বত হলেও যদি এক্সিছৰ পজিটিভ চার্জৰ ওচৰত হয় পটেনশিয়ালটো হ'ব পজিটিভ, আৰু নেগেটিভ চার্জৰ ওচৰত হলে পটেনশিয়ালটো হ'ব কি? নেগেটিভ। আন এটা কথা আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ বা ইয়াৰ পৰা আমি ডেফিনেশ্যন দিব পাৰোঁ, ইকুইপটেনশিয়াল সারফেস। Equipotential surface, that surface on which the electric potential is same, that surfaces are called equipotential surface. অর্থাৎ সমবিভব তল এখনৰ সকলো বিন্দুতে বৈদ্যুতিক বিভৱৰ মান একে। এইখিনিতে পৰীক্ষাত এটা প্ৰশ্ন প্ৰায় সোধে যে সমবিভব তল এখনৰ ওপৰেৰে আধান এটা স্থানান্তৰিত কৰোঁতে কিমান কাৰ্য কৰিব লাগিব? আমি কাৰ্যৰ সূত্ৰত পাইছোঁ দুটা বিন্দুৰ মাজৰ বিভৱ পাৰ্থক্য ভি হ'লে এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ কিউ আধান এটা স্থানান্তৰিত কৰোঁতে কৰিবলগীয়া কাৰ্য ডব্লিউ ইকুৱেল কিউ ইনটু ভি পাইছোঁ। কিন্তু সমবিভব তলৰ ওপৰৰ যিকোনো দুটা বিন্দুৰ মাজৰ বিভৱ পাৰ্থক্য ভি ইকুৱেল 0, অৰ্থাৎ V0 means W0, W0 means সমবিভব তলৰ ওপৰেৰে আধান এটা স্থানান্তৰিত কৰোঁতে কোনো কাৰ্য কৰিব নালাগে। নাইবা প্ৰশ্নটো এনেকুৱা সুধিব পাৰে যে বৈদ্যুতিক দ্বিমেৰুৰ বিষুৱীয় সমতলৰ ওপৰেৰে আমি আধান এটা যদি স্থানান্তৰিত কৰোঁ
আধানটো স্থানান্তৰিত কৰোঁতে কাৰ্য কৰিব লাগিব। আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন সুধিব পাৰোঁ।